Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Xtrem ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. So today we are going to learn about magnetic effects of electric current. So magnetic field and field lines. What is magnetic field? The region around a magnet where the force of attraction or repulsion can be detected is called as magnetic field. So magnetic field ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೊಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಮೊಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಮಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐರನ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ದೂರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. Magnetic field lines are the paths around a magnet along which the north pole of the magnetic compass needle tends to move. So magnetic field lines ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, the magnetic field lines are the paths around a magnet along which the north pole of the magnetic compass needle tends to move. Then the magnetic field lines are around a magnet and can be observed by sprinkling iron fillings around the magnet. It can also be observed by moving a magnetic compass around the magnet. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ 1, so that sprinkled this one iron fillings will tend to form like kind of a lines. So that is called as magnetic field lines. So what are the properties? Let's look into it. The magnetic field lines emerges at the north pole and merge at the south pole. So the magnetic field lines will start from the north pole, those field lines, and then end at the south pole. So magnetic field lines ಏನಿರ್ತವೆ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. The magnetic field lines are closer at the poles. ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮಿಡಿಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಕಂಪೇರೇಬ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಿಲ್. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಪಾತ್ವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ magnetic field lines and its properties. Next, magnetic field due to a current carrying conductor. So if a magnetic compass is placed near a conductor carrying current, example a wire, then the needle is deflected. This shows that the conductor carrying current has a magnetic field around it. So ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪವರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಯರ್. ಸೊ ಆ ವಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ವಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ನೀಡಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ ವಯರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಯರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ದೆನ್ ದ ನೀಡಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಆ ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿರೋ ನೀಡಲ್ಲು ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So if the direction of the current is from south to north, the deflection of the needle is towards west. ಸೊ ಆ ನೀಡಲ್ ಇವಾಗ ಆ ವಯರಲ್ಲಿರೋ ಕರೆಂಟು ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟು, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರ್ ನೀಡಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ is in concentric circles. It can be observed by passing a current carrying straight conductor through a cardboard and sprinkling iron fillings on it. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೈರ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. Now let's look at the right hand thumb rule. So what is right hand thumb rule? The direction of the magnetic field around the conductor is given by the right hand thumb rule. So magnetic field ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು. How? It states that if a current carrying conductor is held in the right hand such that the thumb points in the direction of the current, then the fingers wrapped around the conductor shows in the direction of the magnetic field. So you take a small conductor, a straight conductor. So if you hold that in your hand as shown in the figure, then the thumb which is pointing upwards, that shows the direction of the current. So the current is moving from bottom to up towards the thumb. Then the fingers that are wrapped around the conductor will show the magnetic field around the conductor. ಸೊ ಆ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಏನಿದೆ ಆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೆರಳುಗಳು ಏನು ಸುತ್ತಾರ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. Magnetic field due to a current through a circular loop. When current is passed through a circular conductor, the magnetic field produced is in the form of a concentric circles around the conductor. Towards the center, the arcs of the circle become larger as appears a straight line. So what is given in this is that, so if you take a circular conductor, so last time for the right hand thumb rule we discussed about the straight ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ವೈರ್ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೂರ ಬರ್ತಾ 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 ಸೊ ಮಿಡಿಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ that is how magnetic field lines acts around the circular conductor. Magnetic field lines due to current in a solenoid. So solenoid ಇದ್ರೆ magnetic field lines ಹೇಗಿರ್ತವೆ? A solenoid is a circular coil of wire in the shape of a cylinder. So solenoid ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್? ಸೊ solenoid ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ವೈರ್. ಸೊ ಆ ವೈರ್ನ ಹಿಂಗ ಒಂದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ಆ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. The ends of the solenoid behaves like a north and south pole of a magnet. The magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. ಸೊ ಆ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ದ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್.
The strength of the magnetic field depends upon the strength of the current and the number of turns of the coil. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಸುತ್ತಿರೋ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ magnetic field due to the current in a solenoid. So as you can see in the figure, this will act as a magnet. So one side is north pole and other side is south pole. Electromagnet. A strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron. When placed inside a coil, such a magnet is called an electromagnet. Electromagnet ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಥರ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೊ ಆ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಐರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐರನ್ನ ಆ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಐರನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. If current is passed through the wire wound around a piece of soft iron, it behaves like a magnet. Such a magnet is called as electromagnet. So as you can see in the figure, so the iron nail is put inside the solenoid, and when you turn on the current, electricity, it will act as a magnet. So that is called as an electromagnet. Force on a conductor carrying current in a magnetic field. So am Ampere is a scientist, suggests that if a current carrying conductor produce a magnetic field and exerts a force on a magnet, then the magnet should also exert a force on the current carrying conductor. So what do you mean by this? So Ampere ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, so if a current carrying conductor produces a magnetic field and exerts a force on a magnet. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಯರ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ an aluminum rod is suspended horizontally by a wire between the poles of a horseshoe magnet, the current passing through the wire, then the aluminum rod is displaced. If the direction of the current is reversed, the direction of the displacement is also reversed. The force exerted is maximum if the conductor is perpendicular to the magnetic field. So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, you can see in the figure. So aluminum rod is suspended through a wire. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ನ ವಯರ್ ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಫ್ರೀಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್, ಸೊ ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್? ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಥಂಬ್, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಿಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ such that the forefinger points to the direction of magnetic field, the middle finger points in the direction of current, then the thumb shows the direction of force on the conductor. So if you take your left hand and place it as shown in the figure, so ಆ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಮಿಡಿಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. So if you place your finger like this, then the thumb finger shows the direction of force
index finger shows the direction of magnetic field, and the middle finger shows the direction of current. So that is called as Fleming's left hand rule. Then electromagnetic induction. The motion of the magnet with respect to a coil or a change in the magnetic field induces a potential difference in the coil and produces induced current. This is called as electromagnetic induction. Motion of a magnet with respect to a coil produces induced current. So what do you mean by electromagnetic induction? So if you take a magnet and you take a coil, so if you put the magnet inside and outside, like if you do that constantly, then the coil produces the current. So that is called as electromagnetic induction. So motion of the magnet with respect to the coil produces induced current. So how do you do that? If a magnet is moved towards or away from the coil of wire connected to a galvanometer, the galvanometer needle shows a deflection. This shows that the current is induced in the coil due to the motion of the magnet. So how to test this? So you take a this one spring induced current. So what happens when you take a normal magnet and you put the into a coil? So if you place that inside a coil and remove that out, so you put it inside and put it out. So when you do that, you can see if it is connected to a galvanometer, then the galvanometer will show the readings. So you can prove that the current is induced in that. So that is called as electromagnetic induction. Next, change in the magnetic field produces induced current. So next way of testing that is that change in the magnetic field induces the electric current. So take two coils of wires wound around a cylindrical paper roll. Connect one coil to a battery and the other coil to a galvanometer. If the current is passed through the first coil, the galvanometer needle shows a deflection in the second coil. If the current is disconnected, the needle moves in the opposite direction. This shows that the current is induced due to the change in the magnetic field. So you take a normal cylindrical paper roll. So you wound a coil around it. So you wound two coils ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ wound ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಪ್ಲೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಒನ್, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ಒನ್ಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೈಡು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೊ ಆ ರೀಡಿಂಗು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ change in the magnetic field produces induced current. Next we'll look at the Fleming's right hand rule. So what do we have learned Fleming's left hand rule. Now we will learn Fleming's right hand rule. It states that if the thumb, forefinger and the middle finger of the right hand is held perpendicular to each other such that the thumb points in the direction of motion of the conductor, the forefinger points in the direction of magnetic field, then the middle finger shows the direction of induced current. So this is also used for representing the direction. So ಹೇಗೆ, so if you hold your right hand as shown in the figure, so figure ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದ direction of magnetic field and your middle finger shows the induced current. So that is called as Fleming's right hand rule. Direct and alternating current. So as we have also explained the direct and alternating current and direct current in a separate video, so please go look into it. So as I have explained to you earlier, a current that always flows in one direction is called as direct current. The current we get from the battery is called as direct current. What is alternating current? A current that reverses its direction periodically is called as alternating current. Most power stations in our country produce alternating current. AC changes direction every 1 of 100 seconds and its frequency is 50 Hz. One advantage of AC or DC is that it can be transmitted over long distance without much loss of energy. So domestic electric circuit. So how do you make a domestic electric circuit? Let's look into it. Electric power to homes is supplied through the mains. It has two wires. One is a live wire with red insulation and the other is a neutral wire with black insulation. The potential difference between the two wires is 220 volts. The earth wire is with green insulation is connected to the metal plate kept on the ground. So ನಿಮ್ಮ electric power to the homes is supplied through the mains. So ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ 3 ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ವೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈರ್ಸ್.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ರೆಡ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 220 volts. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ವೈರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಡನ್ ಆಸ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. Two separate circuits are used. One is 15 ampere for appliances with high power ratings like geyser, air conditioning, etc. The other is of 5 ampere for fans, bulbs, etc. So ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 15 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆವಿ ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೀಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಹೈ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂದರೆ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ತಗೋಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಹೋಗೋ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್, refrigerator, etc. Their metallic body is connected to the earth wire so that if there is any leakage of current, it passes to the earth and prevents the electric shock. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಪವರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಶಾಕ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್? Electric fuse is a safety device used in electric circuits to protect the circuit and appliances from damage due to overloading and ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಪವರ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಾರ್ದೋ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If excess current flows through the circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕರ್ಗೋಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. Overloading is caused due to increase in voltage or if the live wire and neutral wire comes in contact or if too many appliances are connected to a single socket. It results in overheating of the wires and can cause damage to the circuit and appliances. So overloading ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ವಯರ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರ್. ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್, ಅವೆರಡು ಟಚ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು 4-5 ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ when the live wire and the neutral wire comes in contact and the current suddenly increases in the circuit. It causes spark, fire and damage to the circuit and appliances. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಲೈವ್ ವೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಅವೆರಡು ಟಚ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಈಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋದಾಗಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. So if you had liked the video, please give a like, share, comment and subscribe to the Xtrem channel. Thank you.